న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. పేదల ఆరోగ్య ప్రదాతగా టీడీపీ అంటూ లబ్ధిదారుల ఇంటికి వెళ్లి సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులను అందించిన ఎమ్మెల్యే షాజహాన్. మదనపల్లి పట్టణం మండలంలోని 12 మంది లబ్ధిదారులు వివిధ రకాల అనారోగ్య సమస్యలతో కార్పొరేట్ వైద్యం చేయించుకున్న లబ్ధిదారులు ఆర్థిక భరోసాకు దరఖాస్తు చేసుకోగా వారి వినతులను పరిశీలించిన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం పేదలకు అండగా నిలుస్తుందని వారికి భరోసా కల్పిస్తూ సీఎం సహాయ నిధి నుండి 12 మంది లబ్ధిదారులకు కలిసి 11.75 లక్షల రూపాయల నిధులు మంజూరు చేయడంతో స్థానిక ఎమ్మెల్యే షాజహాన్ బాషా నేడు లబ్ధిదారుల ఇంటింటికి వెళ్లి స్వయంగా చెక్కులను అందజేశారు. కోళ్ల బయలు, బసినికొండ, కొత్త ఇళ్లు పంచాయతీలోని లబ్ధిదారులకు చెక్కులను అందజేసిన సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గం పరిధిలో ఇప్పటి వరకు 6 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కులను అందించామని, నేడు 11.75 లక్షల రూపాయల చెక్కులను అందించడం జరిగిందని, తెలుగుదేశం పార్టీ పేదల పక్షాన ఉంటుందని చెప్పడానికి ఇదే నిదర్శనమని తెలిపారు. నెల్లూరులో ఇఫ్కో కిసాన్ సేజ్ ప్రాంగణం టీడీపీ మహానాడు కార్యక్రమానికి వైభవంగా భూంపూజ. మే నెల 27, 28, 29 తేదీల్లో జరిగే ఈ మహానాడు భూంపూజ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర రాజకీయ నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. మంత్రులు నారాయణ ఆనం, రామనారాయణ రెడ్డి, ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి, వేమిరెడ్డి ప్రశాంత్ రెడ్డి, కావ్య కృష్ణారెడ్డి, కాకర్ల సురేష్ పాల్గొని భూంపూజ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులతో కలిసి ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తూ ఈ మహానాడు కార్యక్రమం విజయవంతం కావడానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. అంకిశెట్టిపల్లి జాతరలో వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ నిసార్ అహ్మద్కు ఘనంగా ఆహ్వానం. మదనపల్లి మండలంలోని అంకిశెట్టిపల్లి గ్రామంలో జరిగిన కొర్ల గంగమ్మ జాతర సందర్భంగా స్థానిక మాజీ సర్పంచ్ శరత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వైసీపీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అమ్మవారి కృపా కటాక్ష వీక్షణాలు ప్రజలందరిపై ఉండాలని, సకాలంలో వర్షాలు కురిసి రైతుల బాధలు తీరి సుఖ సంతోషాలతో వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయన వెంట వైఎస్ఆర్సీపీ మేధావుల ఫోరం రాష్ట్ర కార్యదర్శి విఎస్ రెడ్డి, గ్రానెట్ మహేష్, ఎన్ ఇర్ఫాన్ ఖాన్, తట్టి నాగరాజరెడ్డి, కొత్తపల్లి నాగార్జున నాయుడు, ఎల్ రఘునాథ్ రెడ్డి, యూనఫ్ ఆర్సి ఈశ్వర్రెడ్డి, అంకిశెట్టిపల్లి రమణ, చిప్పిలి మల్లికార్జున రెడ్డి, ఆవుల మల్లికార్జున, బయ్యారెడ్డి, వడిగల శ్రీకాంత్ రెడ్డి, షేక్ జబీ, అబ్దుల్లా, సత్తార్, యాసిన్, నజీర్, బాను, మహేష్ తదితర వారితో పాటు పలువురు స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు. బొమ్మన చెరువు జాతరలో శ్రీరామ్ చిన్నబాబుకు ఘన స్వాగతం. మదనపల్లి మండలం అనపగుట్ట బొమ్మన చెరువు జాతరకు స్థానికుల విజ్ఞప్తి మేరకు మంగళవారం రాత్రి హాజరైన తెలుగు యువత రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీరామ్ చిన్నబాబు, సీనియర్ టీడీపీ నేత బాబురెడ్డి తదితరులు ఈ తెలుగుదేశం నాయకులకు మంగళ వాయిద్యాలు, హారతుల నడుమ సాదరంగా ఆహ్వానం పలికారు. అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన తదనంతరం అక్కడికి విచ్చేసిన స్థానిక ప్రజలతో మమేకమై సంభాషించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కూటమి నేతలు, కార్యకర్తలు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు. సచివేడు శ్రీ సిటీలో క్యారియర్ ఏసీ పరిశ్రమ శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి నారా లోకేష్. శ్రీ సిటీ పారిశ్రామిక వాడలో అమెరికాకు చెందిన ఎయిర్ కండిషనర్ తయారీ సంస్థకు శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడుతూ ఏపీకి అంతర్జాతీయ పరిశ్రమలు క్యూ కడుతున్నాయి. డేటా సెంటర్ పరికరాల తయారీలో దేశం అగ్రగామిగా నిలవాలి. డేటా సెంటర్ల నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్ వరకు ఎకోసిస్టమ్ నిర్మించడమే లక్ష్యం. గ్లోబల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్గా శ్రీ సిటీ క్యారియర్ రాక చంద్రబాబు గారి విజన్ పట్ల సమాజానికి నిదర్శనం. ఇండియాస్ కూల్ క్యాపిటల్గా ఏపీ గుర్తింపు పొందింది. 2027 నాటికి ఏసీల ఉత్పత్తిలో 60% ఏపీ నుంచే 2047 నాటికి $2.4 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఏపీని తీర్చిదిద్దుతాం. 5 ఏళ్లలో 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పని జేయమంటూ వ్యాఖ్యానించిన మంత్రి నారా లోకేష్. అందరికీ నమస్కారం. Distinguished guests, industry leaders, partners and friends. It's a privilege to stand here today at Sri City, one of India's most dynamic industrial ecosystem, only a truly historical occasion. Today we are not just inaugurating a project, we are unlocking the next chapter of India's digital and AI growth. Let me begin by extending a very warm welcome to the leadership of Career. In particular, the delegation led by the chairman and CEO, Dave. Thank you very much for coming all the way here for this historical occasion. As you all know,
Career is not just a company, but it's a pioneer that transformed how the world thinks about cooling. And I must admit, my first AC was Career. And the senior leaders know our Chief Minister likes to have his room at 17 degrees centigrade. And that was powered by Career air conditioner. So there's more than a transaction here, there's a lot more emotional connection here, if I may. From inventing modern air conditioning to becoming a $50 billion global powerhouse, Career has constantly been at the forefront of innovation. And today that innovation is coming to the great state of Andhra Pradesh. This 1,000 crore investment will create close to 3,000 local jobs, is a strong vote of confidence in our state, our ecosystem play, and our Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu ji's vision. We are standing in Sri City, not just an industrial park, but a global manufacturing hub. Sri City is spread across close to 8,500 acres, But home before to that, we 250 have a companies segment where from 31 countries and over $6 billion of exports coming out of this great land. 70,000 jobs have been created so far, but what excites me most is 50% of those jobs have gone to women. From automotive to electronics, food processing to precision engineering, Sri City represents the best of Make in India and Made in Andhra Pradesh. And today it adds another feather to its cap. Andhra Pradesh has already earned its unique distinction, which is the cool capital of India. 9 leading AC manufacturers are already here. 30 plus component and supply chain players are here. Close to 12,000 crores worth of investments have gone into this ecosystem. A rapid expanding HVAC ecosystem. And by 2027, we expect to manufacture 60% of India's air conditioning requirement here in Sri City. And by 2028, thanks to Career, we should now achieve 80% of India's air conditioning coming out of Sri City. As the leadership just shared, India is a growth market, 30% last quarter. I think together we can make it 100%. And that's what I'm sharing with the leadership here. And this is not just about growth for us, this is about global competitiveness. Today, the great state of Andhra Pradesh is competing with different countries. We understand the importance of building an ecosystem. Friends who are here from across the world, a new race is happening in India and all across the world. A race to build data centers. A race to harness the power of artificial intelligence. And I'm proud to say that the great state of Andhra Pradesh will lead that race from the front. But let me share our next big idea. For us, it's not just about bringing the data centers, but it's about building the entire manufacturing ecosystem here in the great state of Andhra Pradesh. And I believe data centers are just the beginning. All of you know data centers need world-class cooling solutions, high-efficiency chillers, power electronics, control systems, and precision manufacturing. Without these, the digital economy cannot function. And data centers in isolation will not capture the real value of the entire ecosystem. So when we laid foundation to India's largest FDI investment ever, I made a bold statement that we will build the entire ecosystem, and I'm really excited that Career has chosen Andhra Pradesh and Sri City to be part of that ecosystem. And I believe data center component manufacturing is the next pharma movement for India. And I believe we can beat the pharma ecosystem. That is why today's groundbreaking is a very historic and important one for us. Career is not merely a facility for us, but it's a cornerstone of that vision. And I met with the leadership here, and we spoke about the Career University that you have. And I self-invited myself to the university. And I said, I will come, I would love to see that. And look at what are the ingredients that we can learn from them, bring it to the great state of Andhra Pradesh and actually contribute to India and the larger ecosystem here.
We want to reduce import dependency. We are creating a strong local supply chain to all the supply chain partners. As important as career is, all of you are equally important. Whatever we have done for them, we will do for you, and we will ensure that it is a smooth landing in the great state of Andhra Pradesh. And we're really excited about the next generation data infrastructure and opportunities that it brings about. Our ambition is bold. All of you know my Chief Minister. He lives, breathes vision. When he came about with Vision 2020, when we were a combined state with Hyderabad, people laughed at him.